Welcome to Amin Barre YouTube channel of online teaching. wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. Welcome to English lesson. My name is Amin Barre. 16th December 2021. New words with sentence. New words with sentence. Number 1. Sneeze. Sneeze. E.g. ashes and dirt sullied his uniform and made him sneeze. Number 2. Yawning. Yawning. E.g. if you see someone yawning, you will probably yawn. Number 3. Burps. Burps. E.g. why do some people burp after they eat? Number 4. Snoring. Snoring. E.g. his snore disturbed our sleep. Number 5. Hiccups. Hiccups. E.g. what should I do to stop hiccups? Number 6. Fate. Fate. E.g. somebody fainted in the elevator. Somebody fainted in the elevator. Number 7. Cough. Cough. E.g. gargling with salt water helps stop coughing. Gargling with salt water helps stop coughing. Number 8. Vomit. Vomit. E.g. I crawled on my knees and vomited outside. I crawled on my knees and vomited outside. kusoo dhawaada cashirkii luqadda ingiriiska. taariikhdu waa 16 bishii 12 2021 ereyada cusub iyo jumladahooda. New words with sentence. ereya cusub oo jumlada wato. lambarka koowaad waxaan niri sneeze. Sneeze waxaa la dhahaa hadisada. Hadiso qofka u dhahay ay waxaa la dhahaa sneeze. tusaalaha e.g. waa tusaale. ashes dambaska and dirt iyo wasaqda. sullied ayaa wasaqeeyey his uniform dharkiisa uniformka and made him asana ka dhigay sneeze inuu hadisoodo. Okay, sneeze waxaan niri waa hadisada. ashes dambaska and dirt iyo wasaqda. sullied ayaa wasaqeeyey his uniformkiisii and made him asagana ka dhigay sneeze inuu hadisoodo. marka labaad waxaan niri yawning. Yawning waa halaqada ama hamaansashada. hadba qofba si u yaqaano halaqo ama hamaansasho. marka yawning e.g. tusaale if you see haddaad aragto someone qof yawning qof hamaansana ama halaqoona haddaad aragto you will probably adigana si xaqiiqadii yawn adigana waad mataqaanaa si automatically adigana markii waad adigana waa halaqoonaysaa. if you see haddaad aragtid someone qof yawning halaqoonayo you adigana will probably xaqiiqadii yawn adiguna xaqiiqadii waad halaqoonaysaa. nambarka 3 waxaan niri burps. Burps waxaa la deecada. qofka markuu cuntada ka dhargo uu soo dhahay deecadaas waxaa la burps. Okay, e.g. tusaale why do some people burp? maxay dadka qaarkood ay u deecoodaan after they eat markay cunaan kadib? why sabab do some people dadka qaarkood burp ay u deecodaan after they eat markay cunaan kadib? Okay, nambarka 4 waxaan niri snoring. Snoring waa khuurada ama xuurada. hadba qofka soo yaqaan qofka markuu hurdabeenkii xuurinayo khooq dhaay. marka snoring taas alla e.g. tusaale his snore khuuradiisa disturbed waxay waxyeelayso dhibtay our sleep hurdadeeni. khuuradiisa waxay dhibtay hurdadeena. his snore khuuradiisa disturbed waxay naga dhibtay our sleep hurdadeena ay dhibtay. macnaha una dhibay macnaha hurdadu naga dhibay camal. qof khuura badan la jiifay malaha. marka his snore khuuradiisa disturbed waxay dhibtay our sleep hurdadeena. Okay, nambarka 5 waxaan niri hiccups. Hiccups waxaa la lahaa hingada. qofka markii wax ku istaagaan hingada oo soo dhahay waxaa la hiccups. Okay, e.g. tusaale what should I do? maxaan ku sameeyaa aniga to stop aan ku joojin karaa hiccups mataqaana hingada. what waa maxay should I aniga do waxaan sameyn karo to stop si aan u joojiyo hiccups daacada.
I mean hingada okay lambarka lixaad waa faith wax laga xishoonayo male wax walba siday taa loo sheegayaa waa luqad waxaan baranayno faith waxaa lahaa aariyada gadaalka baxdo ama Soomaaliya ay u taqaano dhuuso ayaa waxaa lahaa faith iji tusaale somebody qof ayaa faithed ku dhuusay amana ku aariya baxay in the elevator elevator waxaa lahaa guryaha baasha loo raaco waxaa la yaqaanaa wishka guryaha dhaadheer loo raaco ayaa waxaa lahaa elevator marka somebody qof ayaa faithed ku aariya baxay in the elevator wishki dhexdiisii okay number 7 waxaan niri cough waa qufaca waxaa la cough gargling with salt water gargling kululuqashada with salt water biyo cusba leh helbis waxay saacidaysaa stop inay joojiso coughing qufaca gargling luqluqashada with salt water biyo cusba leh lagu luqluqdo helbis waxay saacidaysaa stop inay joojiso coughing qufaca okay lambarka 8 waxaa waay vomit oo mataga ah vomit oo iji tusaale I crawled waxaan u gurgurtay on my knees lawyadeyda ayaan ku gurgurtay and vomited waxaan ku matagay outside banaanka I crawled waxaan ku gurgurtay on my knees lawyadeyda ayaan ku gurgurtay and vomited waxaan ku matagay outside banaanka cashirkani waa cashir aad inay anfacayo waxaan aaminsanahay dad badan oo luqadda Ingiriiska garanayo ama jaamacad uga soo baxay ama wax walba garanayo they cannot know some of these words ma garanayaan haddii la dhihi lamaan daacada maxaa lagu dhahaa they couldn't even mention mayna soo sheegeen sidaa darteed nasiib baad u hesheen inaad heshaan macallin inaga habaqtiri karo wax alla waxa u baahataan cashirka wuu noo socon doonaa laakiin inaguma hayo inaad youtube-kayga subscribe saartaan page-kayga boggayga tiktok oo qaran jecel ay ku qoran tahay follow soo tiraan aadan mahadsantihiin waxaan filayaa inaad bilaawi doontaan inaad subscribe soo saartaan follow-na soo tiraan page-kayga tiktok aadan mahadsan salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh